Hello everyone, dear friends. Today I have not just a children's toy in my review, but a rather serious smart assistant for children and adults, an AI robot with Tuya Smart support. On the one hand, this is a small robot that can tell fairy tales, answer children's why questions, help with studying and even suggest solutions to exercises. And on the other hand, it is a full-fledged voice interface to your smart home and to the world of modern neural networks. Inside it there are several large models at once, such as ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, Grok, DeepSeek and others. It understands and is able to communicate in more than 60 languages, supports activation with the phrase, "Hey, Tuya," and the stated speech recognition accuracy is above 95%, so you can calmly talk to it like to a live interlocutor. "Hey, Tuya," even ask how many stars there are in the universe. A separate plus is that if the robot, by voice, understands that a child is talking to it, content filtering is turned on and extra information simply will not reach the child. At the same time, you can create different roles for the robot: a strict teacher, a storyteller, just a friendly companion. The language, the style of communication and even the artificial intelligence model used change. In this video we will get to know this device in detail, see how it is configured and how it works in the Tuya Smart app, look inside, understand what kind of hardware it has, and in the end we will definitely check how convenient it is to control a smart home through it and how it copes with the role of a voice assistant in real tasks and in several languages. Now let's go through this robot's characteristics in a more concrete way. At the heart of the device is the new Tuya T5QN88 chip with an ARMv8M processor up to 480 MHz. That is, this is not a primitive, talking toy, but quite serious hardware that can pull several neural networks at the same time. The robot supports connection via 2.4 GHz Wi-Fi and works through the Tuya Smart or Smart Life app. It understands and can communicate in 61 languages, among them there are English, Ukrainian, Russian and a whole set of European and Asian languages, so it can easily be fit into any family. Several large AI models are pre-installed inside at once: ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, Grok, DeepSeek and others, and for different countries the set of models may differ. Speech recognition here is not just for a tick. The stated accuracy is above 95%. There are several communication modes. You can hold down a button and talk, you can communicate in short phrases by pressing, you can wake it up with the voice command, "Hey, Tuya," and you can turn on a free dialogue mode when the robot itself reacts to being addressed without buttons. Separate emphasis is placed on the children's mode. If the device, by voice, understands that a child under 12 is talking to it, content filtering is turned on, and potentially inappropriate information simply will not be shown. Sound is handled by a speaker and a sensitive microphone with a normal signal-to-noise ratio, so the robot hears even not very loud speech well. Power is provided by a built-in non-removable 3.7-volt lithium-ion battery with a capacity of 2000 mAh. On one charge the manufacturer promises from 18 to 24 hours of operation. It is charged via micro USB with a current of about 500 mA. In terms of dimensions, it is approximately 19 by 14 by 10 centimeters and weighs about 250 grams, that is, it is light enough that a child can easily take it with them. And an important point for the smart home: the robot can act as a Tuya hub and control compatible devices by voice, if the manufacturer of these devices has added support for special AI commands. That is, in an ideal bundle you get at the same time both an educational assistant for a child and a voice center for controlling your smart home. As for the package contents, everything here is quite simple but at the same time quite gift-like. The robot comes in a regular cardboard box with color printing. The entire front part is occupied by an image of our smart hero, and on one of the side faces the main capabilities and advantages of the device are shown, as well as a QR code for downloading the app is printed. In general, such a box is not at all embarrassing to give as a ready-made gift to a child, a teenager, or even to yourself. Inside, in addition to the robot itself, we are met by a cable for charging the built-in battery, on one side a regular USB, on the other Type-C, and a very detailed manual in English. The manual covers all the key points of working with the device, from first adding it to the Tuya Smart Home and connecting it to Wi-Fi to setting up communication roles, changing speech parameters and choosing the neural network that will process your requests.
Now let's take a closer look at the appearance and functionality of the robot itself. Its height is about 17 centimeters, its width is about 13 centimeters and its thickness is about 9 centimeters. 2/3 of the body are occupied by a large, smart, head with a black glossy panel and expressive blue eyes. By the indication of the eyes you can understand what the device is doing right now. If they are constantly blinking, the robot is waiting for connection to Wi-Fi. If they are constantly on, it is in standby mode. During your speech into the microphone the eyes blink, and when the robot is responding to your command, the backlight turns off. In the lower part of the front panel there are control buttons. The left and right are responsible for decreasing and increasing the volume. The upper one is the start/pause for playback. In essence, there are two key control elements here: the central chat activation button, through which the dialogue is started, and the lower chat mode switch button, which switches the communication modes. Depending on the selected mode, you either need to hold down the central button, or press it briefly, or not touch it at all. The mode switch button with a double press cycles through 4 operating modes: long press to chat, press to talk, wake up to chat and free to chat. In long press to chat, the robot works like a walkie-talkie. You hold down the activation button, say a phrase, release it, it stops listening and begins to form a response. With a short press you can interrupt its speech and immediately ask a new question, and if within about 30 seconds no one says anything, the dialogue is collapsed. Press to talk. In press to talk you no longer need to hold the button. You press it once, the robot listens, you say your line, you press it again, it responds. With the same short press you can cut off its answer and start a new one, and with a long pause of about 30 seconds this mode also ends the current dialogue. Wake up to chat. In Wake Up to Chat voice activation is added. You can start communication either by pressing the button or with the key phrase, "Hey, Tuya," after which the robot wakes up, listens to the question, responds and then again goes into waiting mode until the next call. Only one side speaks at a time, and each new question requires a separate waking up by voice or button. Finally, free to chat. The free to chat mode is the freest. It is enough to wake the robot once with the command, "Hey, Tuya." After that you can simply talk without buttons. It itself alternately listens and responds while you are talking with it, and with a long silence of about the same 30 seconds it exits the dialogue and waits for a new address. The microphone is located in the lower part of the front panel under the block of buttons. Small ears and arms are made on the sides of the body, so in shape it is a very recognizable cartoon robot. On the top there is a silicone ring by which it can be hung or fixed somewhere near the child's workplace. How convenient this will be in real life is up to you, but such an option exists. On the back side there is a large speaker through which the robot voices answers and fairy tales. But the engineer's idea of placing the micro USB charging port in the bottom part of the device raises many questions. The robot really can work and answer your questions while it is on charge, but how to put it on a table with the cable connected? It would be more logical to move this port to the lower back part at least. Here, as they say, logic has left the chat. On the other hand, the power on/off button on the bottom seems reasonable. It is hidden, it is not visible. Overall, the robot is stable and stands normally on a flat surface. Let's take the robot apart. To do this we simply unscrew 6 screws on the back and split the robot into 2 halves. Here we see a fairly large speaker. The robot is powered by a single 18,650 lithium-ion battery with a capacity of 2,000 mAh. And the main control board. If on the outside the robot was cute and even good-looking, then inside they clearly did not bother much with assembly. They just put everything they could on hot melt glue. The speaker, however, is on screws. It definitely will not fall off here. Overall, everything will hold, nothing will fall off, but it is as it is. Although, if desired, you can easily replace or add a second battery for longer autonomous operation. Here is the main control board, and right next to it is the Tuya Wi-Fi control. From the general list of devices almost no useful information is available for it, so we immediately go inside the plugin. At the very first entry the app will offer to create your own AI model. Come up with a name for it, choose or edit a role, set basic behavior. I have already gone through this step, so when entering I see a ready screen.
At the very top, the quality of the Wi-Fi signal and the robot's battery charge level are displayed. In the center there is the avatar of our character and his name, and all this can be changed if desired. Below is a block with the current settings. Here it is indicated which AI model is currently selected. In my case it is GPT-4o, which voice is used, in what language the robot speaks with you and which role is assigned to it. I have written the description of the role for each model manually. Under this block there are two main buttons. One opens editing of the current role, the second allows you to quickly switch to another model if you create several. Just below, the last phrase that the robot spoke in your dialogue is displayed, and even lower there is a volume slider with which you can adjust how loudly it will respond. But the settings do not end there, because in the process of communication the AI not only answers questions, but also remembers the context and adapts to the user, and each role here has its own so-called memory. We can completely clear the history of all chats. We can look at the short-term memory. This is what the AI is holding in its head right now, and also look into the section where the robot shows what it knows about us at all, what conclusions it has drawn from the correspondence, and how it briefly retells the essence of recent conversations. If at some point you feel that something has gone wrong and the assistant has begun to answer not the way you would like, you can always clear the long-term memory and start working with this role from an absolutely clean sheet. For example, I decided to edit one of my roles. I changed the avatar. There are not so many of them here, but there is still something to choose from. Then I enter any convenient name. The introduction field is, in fact, a description of the AI robot's behavior style, how it should behave, how to address the user, whether to be strict, to joke, or, on the contrary, to answer as dryly and to the point as possible. To be honest, I still have not fully felt how strongly it affects behavior. Here you need to play with it for a long time, changing the description of the role and watching the reaction. You can avoid writing long texts and use optimization from the AI itself. You simply enter a few keywords like doctor, answers briefly, clearly and to the point, press optimization, and the app itself expands this into a normal character description. Then we select the language. There are more than 60 of them here. I specifically scrolled through the list slowly so that you could find the option you need. After that, almost like in a GPS navigator, you need to choose the voice with which the robot will talk to you. For popular languages there are 4 or 5 different voices available. Hello, I hope we can get along well in the future. Hello, I hope we can get along well in the future. Hello, I hope we can get along well in the future. Hello, I hope we can get along well in the future. Hello, I hope we can get along well in the future. For the others mainly 2 options, male and female. We tap on any voice and can immediately listen to how it sounds. Здравствуйте, надеюсь, в будущем. Здравствуйте, надеюсь, в будущем мы сможем хорошо ладить. After choosing a voice, I highly recommend going into its separate settings and setting the desired speech speed, because the default value, in my opinion, is more suitable for children of about 6 years old. If you want to get a normal assistant who speaks more naturally, it is more comfortable to set the speed approximately in the range of 60 to 80%, and then you adjust it to your taste. We press Save, and the new model is ready. You can create several such models, with different voices, different languages, and even different AI engines, and then simply switch between them. For example, for tests made 5 at once, an English model, it had 5 different voices available, a separate model in Ukrainian with its own description, its own avatar, its own language, and a chosen AI model, with only 2 voices, male and female, a similar model in Russian, also with its own name, AI engine, and 2 voice options, and in the French version I got only 1 female voice. And in the German model the situation is the same, also only a female voice. As for choosing the AI model itself, Hallo, ich hoffe, dass wir uns I will say honestly, in real work I did not notice a big difference between them, and in the end most often stayed on ChatGPT 4o. If you understand the subtleties of these models better and really feel a difference in the style of answers, it will be very useful if you write about it in the comments. I think this will be useful to everyone who will be choosing on which brain to leave this robot.
As a result, in the Tuya Smart section you can either use one of the recommended default roles or completely configure the character for yourself, as I did. At the moment I have already created 5 different models, and all of them will go further into the tests. Now let's test how this smart robot knows how to work with gadgets in our smart home. And I will say right away honestly, not everything is as smooth and magical as it may seem in the pictures. If you, like me before, simply threw all the devices into one virtual room just in case, the robot periodically begins to get confused and does not always execute commands correctly. At some point I myself thought, why not do everything properly and arrange the devices by rooms? That way the names are more logical, and it is easier to control them by voice. A kid's room, there is a temperature sensor; a bedroom, there is a lamp; a kitchen, there is a socket, and so on. The second important point is the names of the devices. They should be as clear as possible to the robot and easy for you to pronounce. No strange combinations of symbols and extra words, simpler, shorter, and unambiguous. The third point is the support of the devices themselves. Not all manufacturers have bothered with voice control and added those very AI commands to their gadgets, so formally a device can be in Tuya, but the robot does not always understand what exactly to do with it. For the test I created a separate room with the telling name test and moved 4 smart devices there: a smart switch, a temperature and humidity sensor, a simple relay and a smart socket to which I virtually connected a whole fridge. Already at this stage it became clear that sometimes the robot simply does not see some device or pretends that it does not know about its existence, so it is more logical first to ask by voice which devices it sees in the selected room at all, and only then try to control them. For example, the robot did find the switch, but did not want to control it until I clarified its status by voice. I asked whether it was on or off. The robot answered that it was off, after which it reacted normally to the command, turn on, and then the switch worked without any problems. In the tests I will ask the robot to turn the lighting on and off, to turn the relay on and off, and to check the temperature, and I will do this in English, Ukrainian, Russian, French and German respectively, switching the role in the robot itself to the selected language. It will not be possible to split the audio track, so to speak, everything will be live. Hey Tuya, I'm here. what devices are you in the room test? In the test room, the devices available are 1. TV, 2. Relay, 3. Temperature sensor, 4. Light. Let me know if you need any assistance with these devices. Hi Tuya, I'm here. turn on the TV in the room test. Turn off the TV in the room test. Turn on the light in the room test. Turn off the light in the room test. What is the temperature in the room test? The current temperature in the test room is 23 degrees Celsius. What is the humidity in the room test? Currently, I don't have access to the humidity level in the test room. I only have the temperature information available. Turn on the relay in the room test. It seems there's no relay device found in the test room. Please confirm if it's in this room or provide more details. What is the relay status in the room test? The relay in the test room is currently online, but I wasn't able to retrieve its specific status. Please let me know if you need further assistance. Hi Tuya, Привет, привет. Чем могу помочь вам сегодня? включи телевизор в комнате тест. Телевизор в комнате, тест включен. Если нужно что-то еще, дайте знать. Выключи телевизор в комнате тест. Телевизор в комнате, тест выключен. Если есть другие задания, дайте знать. Включи свет в комнате тест. Свет в комнате, тест включен. Если нужно что-то еще, дайте знать. Выключи свет в комнате тест. Свет в комнате, тест выключен. Если у вас есть другие запросы, дайте знать. Включи свет в комнате тест. Свет в комнате, тест включен. Если вам нужно что-то еще, дайте знать. Включи свет в комнате тест. Свет в комнате, тест уже включен. Если у вас есть другие запросы, дайте знать. Какая температура в комнате тест? Температура в комнате, тест составляет 23 градуса по Цельсию.
Если нужно что-то еще, дайте знать. Какая влажность в комнате тест? В комнате тест температура составляет 23 градуса по Цельсию. К сожалению, данные о влажности недоступны. Если у вас есть другие вопросы, дайте знать. Какой заряд батареи датчика температуры в комнате тест? Заряд батареи датчика температуры в комнате тест составляет 59%. Если нужно что-то еще, дайте знать. Включи реле в комнате тест. Мастер, мы не можем этого сделать, так как устройство реле недоступно для управления. Какой статус устройства реле в комнате тест? К сожалению, устройство реле в комнате тест временно недоступно. Поэтому я не могу получить его текущий статус. Если у вас есть другие вопросы, дайте знать. Ты видишь реле в комнате тест? Да. Устройство реле есть в списке устройств в комнате тест. Но оно временно недоступно для управления. Если у вас есть другие вопросы или нужна помощь, дайте знать. Привіт, Туя. Привіт. Як ваші справи сьогодні? Чи є щось? З чим я можу вам допомогти? Увімкни телевізор у кімнаті тест. Телевізор у кімнаті тест увімкнено. Вимкни телевізор у кімнаті тест. Телевізор у кімнаті тест вимкнено. Увімкни світло у кімнаті тест. Що саме ви хочете увімкнути? Світло. Будь ласка, уточніть пристрій або освітлення. Яке ви хочете увімкнути? Світло у кімнаті тест. Освітлення у кімнаті тест увімкнено. А тепер вимкни його. Освітлення у кімнаті тест вимкнено. Яка температура у кімнаті тест? Температура в кімнаті тест становить 23 градуси Цельсія. А яка вологість? Вибачте. Але наразі я не маю інформації про вологість у кімнаті тест. Якщо у вас є інші запити або питання, будь ласка, дайте знати. Яка ступінь заряду батареї у датчика температури у кімнаті тест? Рівень заряду батареї датчика температури в кімнаті тест становить 59%. Увімкни реле у кімнаті тест. Вибачте. Але я не можу виконати цю дію, оскільки вона не підтримується. Якщо у вас є інші запити, будь ласка, дайте знати. Allumez la télévision dans la pièce test. Je ne peux pas allumer la télévision dans la pièce test car je ne trouve pas l'appareil. Pouvez-vous vérifier le nom de l'appareil ou si la télévision est correctement configurée dans cette pièce? Si vous avez besoin d'aide pour la configuration, je suis là pour vous aider. Test d'allumage du téléviseur dans la chambre. La télévision dans la chambre test a été allumée avec succès. Éteignez la télévision dans la chambre test. La télévision dans la chambre test a été éteinte avec succès. Éteignez la lumière dans la pièce test. La lumière dans la pièce test a été éteinte avec succès. Welche Geräte sehen Sie im Raumtest? Im Raumtest sehe ich folgende Geräte. Erstes TV. Zweiter Relais. Dritter Temperatur. Vierter Light. Schalten Sie das Licht im Testraum ein. Das Licht im Raumtest wurde eingeschaltet. Schalten Sie das Licht im Testraum aus. Das Licht im Raumtest wurde ausgeschaltet. Schalten Sie den Fernseher im Testraum ein. Der Fernseher im Raumtest wurde eingeschaltet. Schalten Sie den Fernseher im Testraum aus. Der Fernseher im Raumtest wurde ausgeschaltet. Wie hoch ist die Raumtemperatur? Test. Die aktuelle Raumtemperatur im Raumtest beträgt 22 Grad Celsius. Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im Raum? Testen Sie es. Es tut mir leid, aber es scheint, dass der Temperatursensor im Raumtest keine Luftfeuchtigkeitsdaten liefert. Ich kann momentan nur die Temperatur bereitstellen. As you yourself could see, if you clearly say the name of the smart gadget, say the room, then in principle in 99% of cases the robot executes this. And as you yourself could see, for some gadgets it even allows you to find out the battery charge level,
but at the same time it does not see the humidity from the same sensor from which it has already read the temperature and cannot work normally with this relay. With some voices I had to tinker, somewhere it did not work out, somewhere it did. But in general, for controlling a smart home, if you do everything correctly, it is quite suitable and copes with these duties. Moreover, it remembers and additionally keeps learning. Now let's just talk with our smart robot and see how it behaves in the role of a voice assistant. I will sequentially switch it to different languages, first English, then Ukrainian, Russian, German and French. For each language I have prepared 4 separate questions. This way you will not only be able to hear how the robot sounds in different languages, but also evaluate how correctly it understands the questions and adjusts its answers. Tell me a short funny rhyme about a robot, no more than phone lines. A robot dreamed of flying high, but its metal made it sigh. It flapped its arms like a bird, and beeped, "This is absurd!" Briefly tell us what a smart home is. A smart home is a residence equipped with internet-connected devices that allow for remote monitoring and management of systems like lighting, heating, security, and appliances. These devices can often be controlled via smartphone apps, voice commands, or automation, providing convenience, energy efficiency, and enhanced security. How much will be 2 plus 2 and why? 2 plus 2 equals 4. The y doesn't change this sum unless it represents a specific value or context. Without additional information about y, it remains separate from the calculation of 2 plus 2. Tell me one short interesting historical fact about the first time humans landed on the moon. When humans first landed on the moon during the Apollo 11 mission in 1969, astronaut Neil Armstrong's iconic first words were, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Interestingly, Armstrong intended to say, "That's one small step for a man," but the A was lost in transmission, leading to one of history's most famous phrases. Розкажи короткий веселий віршик про робота, який живе в Києві не більше 4 рядків. У Києві робот жив собі. Він був веселим. Як ніколи. Замість дощу, грози чи снігу. Сяяли вогні на його шляху. По Хрещатику гуляв. З друзями чайок пив і з липками він жартував. Про пригоди всім розповідав. Він допомагав усім навколо. На контрактовій площі знову і знову. І кияни його любили. Бо робот їх ніколи не підвів. Тож пам'ятай, якщо в Києві ти. Шукай веселого робота у місті. Скажи, хто і коли заснував місто Київ? Що? Згідно з легендою, місто Київ було засноване 3 братами – Кий, Щек, Хоров та їхньою сестрою Либідь. Вони були частиною племені полян. Ім'я Київ походить від імені старшого брата Кия. Ця легенда є важливою частиною української культурної спадщини. Поясни в кількох реченнях, що таке розумний будинок і навіщо він потрібен. Розумний будинок – це система, що використовує технології автоматизації для управління різними пристроями в домі, такими як освітлення, опалення, безпека, побутова техніка та інше. Основна мета розумного будинку полягає в підвищенні комфорту, безпеки та ефективності використання енергії. Наприклад, ви можете дистанційно контролювати температуру в домі, програмувати освітлення, або отримувати сповіщення про сигнали безпеки. Це полегшує повсякденне життя, економить ресурси та дозволяє краще контролювати домашнє середовище. Розкажи короткий історичний факт про єгипетські піраміди. Ось кілька цікавих фактів про єгипетські піраміди. Один з піраміда Хеопса, найвідоміша і найбільша з пірамід – піраміда Хеопса. Гізи. На плато Гіза. Вона була побудована близько 2580-2560 р. Доне. 2. Будівництво. Піраміди були побудовані з величезних вапнякових та гранайтних блоків, кожен з яких важив декілька тонн. Точний спосіб їхнього транспортування і встановлення досі залишається загадкою. 3. Кількість пірамід. В Єгипті налічується понад 100 пірамід різного розміру та стану збереження. 4. Призначення. Піраміди слугували гробницями для фараонів і були частиною величезних похоронних комплексів, які включали храми та інші споруди. 5. Астрономічне вирівнювання. Багато пірамід вирівняні за сторонами світу, що могло мати астрономічне або релігійне значення. Ці величні споруди досі вражають своєю архітектурою та історією. Расскажи короткий смешной стишок про робота и кота, не больше 4 строк. В подвале робот с котом танцевал. Кот лапой на кнопку случайно нажал. Робот замигал и стал как
Объясни в нескольких предложениях, чем Wi-Fi отличается от Bluetooth. Wi-Fi и Bluetooth – это технологии беспроводной связи, но они служат разным целям. Wi-Fi используется для подключения устройств к интернету или локальной сети, обеспечивая высокую скорость передачи данных на большие расстояния. Bluetooth, напротив, предназначен для передачи данных между устройствами на коротких расстояниях, таких как подключение наушников к телефону, и потребляет меньше энергии по сравнению с Wi-Fi. Расскажи короткий интересный факт об электричестве. Знаешь ли ты, что электрические угри могут производить электрический разряд, достигающий до 600 вольт? Это помогает им защищаться от хищников и охотиться на добычу. Эти рыбы имеют специальные органы, состоящие из клеток, которые генерируют электрические импульсы, напоминая работу батареи. Предложи 3 практичных способа, как умный дом может упростить жизнь человеку. Умный дом может значительно упростить жизнь. И вот 3 практичных способа. 1. Автоматизация освещения и температуры. Умные системы освещения и термостаты могут автоматически регулировать свет и температуру в зависимости от времени суток и присутствия людей в доме. Это не только создает комфортные условия, но и помогает экономить энергию. 2. Удаленный контроль и мониторинг. С помощью смартфона или других устройств можно удаленно управлять устройствами в доме, такими как камеры безопасности, замки и бытовая техника. Это обеспечивает безопасность и удобство, позволяя, например, проверить, выключен ли утюг или закрыта ли дверь. 3. Голосовые ассистенты и сценарии. Интеграция с голосовыми помощниками позволяет управлять домом с помощью голосовых команд. Вы можете создать сценарии, которые выполняются автоматически, например, утренний режим, который включает свет, варит кофе и проигрывает вашу любимую музыку. Спасибо тебе большое. Навсегда, пожалуйста. Если у тебя будут еще вопросы или понадобится помощь, обращайся. Мы можем проговорить про взрослый контент? Мастер, мы не можем это сделать. Erkläre in wenigen Sätzen, was das deutsche Reinheitsgebot für Bier ist und wann es ungefähr eingeführt wurde. Das deutsche Reinheitsgebot für Bier ist eine Verordnung, die im Jahr 1516 eingeführt wurde und festlegt, dass Bier nur aus 3 Zutaten gebraut werden darf: Wasser, Gerste und Hopfen. Später wurde auch Hefe als Zutat anerkannt, nachdem ihre Rolle im Brauprozess verstanden wurde. Dieses Gebot wurde ursprünglich im Herzogtum Bayern erlassen und diente dazu, die Qualität und Reinheit des Bieres zu sichern. Es gilt als eines der ältesten Lebensmittelgesetze der Welt. Erzähl mir einen kurzen, lustigen Reim über einen Roboter, nicht länger als 4 Zeilen. Hier ist ein kurzer, lustiger Reim über einen Roboter. Ein Roboter tanzt im Kreis herum, macht dabei einen lustigen Brumm. Er wackelt mit Armen, ganz verrückt, bis ein Schraubenschlüssel ihn zückt. Erkläre kurz, was die deutsche Autobahn so besonders macht. Die deutsche Autobahn ist besonders bekannt für ihre Abschnitte ohne allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung, was Autofahrern erlaubt, sehr schnell zu fahren, sofern die Verkehrssituation es zulässt. Zudem ist sie für ihre hohe Bauqualität und effiziente Verkehrsführung bekannt, die schnelles und sicheres Reisen ermöglicht. Die Autobahn ist ein Symbol für die deutsche Ingenieurskunst und zieht oft internationale Aufmerksamkeit auf sich. Nenne 2 berühmte Erfindungen aus Deutschland und beschreibe kurz ihren Zweck. Hier sind 2 berühmte Erfindungen aus Deutschland. Erstes Automobil. Karl Benz gilt als der Erfinder des modernen Automobils. 1886 baute er das erste Patentmotorwagen, ein dreirädriges Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor. Das Automobil revolutionierte den Transport, indem es individuelle Mobilität und den schnellen Warentransport ermöglichte, was die Art und Weise, wie Menschen reisten und Güter transportierten, grundlegend veränderte. 2. Druckerpresse. Johannes Gutenberg entwickelte im 15. Jahrhundert die Druckerpresse mit beweglichen Metalllettern. Diese Erfindung machte die Massenproduktion von Büchern möglich, was die Verbreitung von Wissen und Informationen drastisch erhöhte und zur Bildung breiter Bevölkerungsschichten beitrug. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von Ideen während der Renaissance und der Reformation. Raconte-moi une courte comptine amusante sur un robot et un croissant.
Pas plus de 4 verres. Voici une petite cantine amusante. Dans un coin de la cuisine brillante, un robot rêve d'un croissant croquant. Il danse autour de la table en riant et croque le croissant en chantant. Explique en quelques phrases ce qu'est la tour Eiffel et pourquoi elle est célèbre. La tour Eiffel est une structure emblématique située à Paris, en France. Conçue par l'ingénieur Gustave Eiffel et inaugurée en 1889 lors de l'exposition universelle, elle était à l'origine une démonstration des avancées techniques de l'époque. La tour est célèbre pour sa structure en fer unique et sa hauteur impressionnante, qui en faisait le plus haut édifice du monde jusqu'en 1930. Aujourd'hui, elle est un symbole international de la France et l'une des attractions touristiques les plus visitées au monde. Raconte un court fait historique intéressant sur la Révolution française. La Révolution française, qui s'est déroulée de 1789 à 1799, est un événement historique majeur qui a transformé la France et influencé le monde entier. Elle a commencé avec des troubles sociaux et politiques en raison de l'injustice économique, des inégalités et du pouvoir absolu de la monarchie. Un moment clé de cette révolution est la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, symbole de la tyrannie royale. Cet événement a marqué le début de la fin pour la monarchie absolue en France. En 1793, le roi Louis XVI a été exécuté et la France est devenue une république. La Révolution a introduit des idées fondamentales de liberté, d'égalité et de fraternité et a conduit à des réformes profondes, y compris la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, elle a aussi été marquée par des périodes de violence, telles que la Terreur, où de nombreux opposants politiques ont été exécutés. Elle a pris fin avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799, qui a établi le consulat et plus tard l'Empire, mettant ainsi un terme à la Première République française. La Révolution française a profondément influencé les mouvements de réforme et de révolution dans le monde entier, établissant des principes démocratiques qui continuent d'inspirer. Explique brièvement pourquoi on parle français dans plusieurs pays du monde. Le français est parlé dans de nombreux pays du monde, principalement en raison de l'histoire coloniale de la France. À partir du XVIIe siècle, la France a établi des colonies en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes. Ces colonies ont adopté le français comme langue administrative et éducative. Après la décolonisation, plusieurs de ces pays ont conservé le français comme langue officielle ou seconde en raison de son rôle dans l'administration, l'éducation et les relations internationales. Aujourd'hui, le français est l'une des langues les plus parlées et est une langue officielle dans de nombreuses organisations internationales. As you yourself could see from the tests, in general it is really possible to control a smart home through this robot, and in simple scenarios it copes quite confidently. The main thing is to correctly prepare your virtual home in advance. Arrange the devices by rooms, give them clear and logical names, and be sure to check that the robot actually sees and finds them. But, unfortunately, it was not without nuances. My temperature sensor, for example, stubbornly did not want to give the AI the humidity value, although it is present in the Tuya app, and the relay did not want to turn on and off with a voice command at all, as if it did not exist. That is, it is not enough just to scatter devices across rooms and nicely name the sensors and relays. You also need to make sure that a specific manufacturer has added support for working with AI and has provided voice control through such assistance. If your smart home has already been living its own life for some time, it makes sense to allocate all problematic or mute devices into a separate conditional black room so that they do not interfere and do not confuse either you or the robot. But even with these limitations, I would say this: for the Tuya ecosystem, this is already a huge step forward. Just a couple of years ago you could only dream of such a level of integration with neural networks and voice control in several languages, and now it is already a fully working tool which, albeit with reservations, really helps to control the smart home. In the same communication tests in 5 languages, the robot also showed itself to be quite a lively interlocutor. Somewhere it answered very confidently and to the point, somewhere it went a little into general phrases, sometimes it got confused in formulations, but in general the level is quite comparable to what we are used to seeing from large language models on a phone or computer. Only here it is all packed into a cute plastic character. Plus, it has what a phone does not: roles, memory, different voices, content filtering, and a more playful format, thanks to which you want to talk to it a little more. Among the minuses, which also need to be honestly mentioned, it is completely tied to the internet and the cloud
cloud. Without a network, it is no longer a smart assistant but simply a beautiful plastic friend. Music, due to copyright restrictions, does not work at the moment. The internal assembly is far from ideal, and the power connector on the bottom is a rather controversial solution if you want to keep the robot constantly on charge. But in the dry balance, this is a very unusual device, at the same time a toy, a voice assistant, a learning conversation partner, and a small hub for the Tuya Smart home. In my opinion, it makes sense to buy it if you already have a Tuya ecosystem, you are not afraid to dig into the settings from time to time and want to try live communication with AI not only on a smartphone but also in the form of a separate physical device. As a first experimental step towards a home robot with brains, I definitely like this assistant, and whether it is worth its price or not, here you should decide for yourself based on how interested you are in this format of communication with a smart home and artificial intelligence. I hope the video was useful for you and that I was able to show all the capabilities of this robot. Please don't forget to leave a like if you enjoyed the video and to subscribe to the channel. All the links to the products are in the description below the video. There is also a link to my Telegram channel. Even more gadgets, discounts, useful info about the smart home and live communication. There is a link to the smart home forum as well. The topics are divided into sections, so it is now easier to find what you need. Don't forget about the Facebook group, and also subscribe to my channel on the social network X. There you will also find interesting news and selections. Once again, like and subscribe so you don't miss new reviews. Thank you all for watching. I wish you peaceful skies and goodness. Bye bye.